சித் சுகஸ்வரூபாய சுவாமினே தாபகாரினே. இங்கு கூடியிருக்கும் பெருமதிப்பிற்குரிய சாது பெருமக்களுக்கு என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்கள். சுவாமி விவேகானந்தரின் 163வது ஜெயந்தி தினமான இன்று அவருடைய அருள் இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் பூர்ணமாக கிடைக்கட்டும் என்று முதலில் பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். அன்னை ஸ்ரீ சாரதா தேவியார் சுவாமி விவேகானந்தர் நரேன் அவரை பற்றி கூறும்போது, நரேன் தெய்வத்திலிருந்து பிறந்தவன், தமது உயர்ந்த லட்சியங்களை பரப்புவதற்காகவும் பாமர மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் மனித குலத்தின் நன்மைக்காகவும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரால் சப்த ரிஷி மண்டலத்திலிருந்து விசேஷமாக கொண்டு வரப்பட்டவன். நரேன் செய்திருப்பது காலம் காலமாக நிலைத்திருக்கும். அவன் இப்பணிக்காகவே பிறந்தவன் என்று கூறுகிறார். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருக்கும் நரேந்திரருக்கும் இடையே நிலவிய உறவு சாதாரணமான குரு சிஷ்ய உறவு இல்லை. குருவுக்கு சீடன் சேவை பண்ணுவாங்க. ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் விவேகானந்தரை எந்த நேரத்துலையும் அவருக்கு சேவை பண்ண அனுபவிச்சதே கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் பயன்படுத்திய அந்த ஹூக்காவை நரேந்திரனையும் பயன்படுத்த சொல்லுவாராம். அவர் தயங்கினா, எந்த பரம்பொருள் உன்னில் உள்ளாரோ அவரே என்னிலும் உள்ளார் என்பார். அன்னை காளியிடம் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் எந்த உலக பொருள்களுக்கும் அவர் கேட்டதே கிடையாது. ஆனால் சுவாமி விவேகானந்தரனுடைய குடும்பம் வறுமையில் வாடும்போது அவர் காளி கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி அதற்கு நிவர்த்தி பண்ண சொன்னார். அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவர் சொல்கிறார், நரேந்திரனுக்காக பிச்சை எடுக்கவும் தயார் என்று பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார். ராமகிருஷ்ணருடைய மறைவுக்கு பிறகு அன்னை சாரதா தேவிக்கு 2 தெய்வீக காட்சிகள் கிடைக்குது. அது மூலமாக நரேந்திரனுடைய உடலில் இருந்து கொண்டு பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தான் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மை அன்னையாருக்கு தெரியுது. இது சம்பந்தமாக சுவாமி விவேகானந்தரே ராமகிருஷ்ணானந்தருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். என் உடல் இருக்கும் வரை இவ்வுடலில் இருந்து கொண்டு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தான் செயல்படுகிறார் என்பதில் நினைவில் கொள் என்கிறார். அதாவது விவேகானந்தருக்கு உடலுக்குள்ளே இருக்கிறது பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தான். சுவாமி விவேகானந்தர் மகா சமாதி அடையிறதுக்கு முன்னால் 1 மாதம் முன்னால் இருந்த சுவாமி பிரம்மானந்தஜிக்கு காட்சி கிடைக்குது, ஒரு அதிசயமான காட்சி. அதில் அவர் எப்பப்பெல்லாம் விவேகானந்தரை பார்க்குறாரோ பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவர் அப்படியே இரு கையினால் அணைச்சிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த காட்சி பிரம்மானந்தி மகாராஜுக்கு ரொம்ப அதிசயமாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த மாதிரி பகவான் ராமகிருஷ்ணரும் விவேகானந்தருக்கும் சேர்ந்து, அதுவும் இவருடைய சமாதிக்கு முன்னால் இருக்கிற அந்த காட்சி. துரியானந்தஜி மகாராஜ் அவர் சொல்லும்போது சுவாமி விவேகானந்தரை பற்றி, என்ன ஒரு அற்புதமான ஆற்றலை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தயார் செய்து விட்டு சென்றுள்ளார். உலகின் சிந்தனை போக்கு ஒரே அடியாக மாறிவிட்டது. யாராலும் ஈர்க்க முடியவில்லையோ அவர் உலகையே தம்மிடம் ஈர்த்து விட்டார். அதாவது விவேகானந்தரை யாருமே ஈர்க்க முடியல, அவரை கவர்ந்து அவருடைய போக்குக்கு எடுக்க முடியல. ஆனால் விவேகானந்தர் உலகத்தையே தன்னுடைய போக்குக்கு ஈர்த்து விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சுவாமி துரியானந்தி மகாராஜ் சொல்கிறார். சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் சொல்லும்போது, பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை பற்றி நாள் கணக்காக பேசலாம்.
ஆனால் அவர் என்றென்றும் புதியவராக பேசப்படாதவராகவே இருப்பார். ஆழம் காண முடியாதவர் அவர் அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணரை பற்றி சொல்லியிருக்கார். ஆனால் நம்ம விவேகானந்தரும் அதே மாதிரி தான். அவரை புரிஞ்சுக்கிறதும் கஷ்டம், அவரை ஆழம் பார்க்குறதும் கஷ்டம். அவருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சு நிறைய விதத்தில் அவரை சொல்லலாம். அவர் ஒரு வீர துறவின்னு சொல்லலாம், தேசபக்தி துறவின்னு சொல்லலாம், புதிய வேதாந்தத்தை படைத்தவர். நியோ வேதாந்தா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இன்டலெக்சுவல் சொன்னால் அவர் வேதாந்தத்திலிருந்து சில கருத்துக்களை கொடுத்ததை நியோ வேதாந்தன்னு சொல்கிறாங்க. அவர் ஒரு யோக ஆச்சாரியார் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்தியாவிற்கு வந்த ஒரு விடிவெள்ளின்னு சொல்லலாம். உலகில் இந்தியாவின் பெருமையும் இந்து மதத்தின் மகிமையும் நிலைநாட்டியவர்னு சொல்லலாம். மக்களுக்காக வந்தவர்னு சொல்லலாம். ஏழைகளுக்காக கண்ணீர் விட்டவர்னு சொல்லலாம். உலக குருவாகவும் விளங்கினார்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி பல பரிமாணங்களில் அவர் நாம் புரிஞ்சிக்கலாம். ஆனால் இன்னொரு பரிமாணமும் இருக்குது. அவர் ஒரு பெரிய மிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, இறை உணர்வாளர்களில் ஒருவர் அப்படின்னு. அது என்னன்னா, எப்பொழுதுமே அவர் அந்த இறை உணர்விலேயே ஆழ்ந்து இருப்பார். அவர் இறை ஆணைப்படியே இயங்கினார். அவருக்கு ஒவ்வொரு தரையும் அந்த இறை கட்டளை எப்படி இருக்கோ அது பிரகாரமே அவர் தன்னுடைய பணிகளை செய்தார். அந்த உண்மையுடன், இறை உண்மையுடன் ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் ஒவ்வொரு கணத்திலையும் அவர் நேரடி தொடர்பு கொண்டிருந்தார். இதெல்லாம் அவருடைய ஒரு பெரிய பரிமாணங்களை நம்ம காட்டுது. இது சாதாரண ஒரு மகான் கிடையாது. அது அவருடைய அப்படி அவர் இறை தொடர்பு இருந்ததுனால தான் அவருடைய இந்த யுகத்தில் இருக்கிற மனிதர்களுக்கு, விதவிதமான மனிதர்களுக்கு அவர் ஒரு தீர்வு கொடுக்க முடிஞ்சது. அவர்களுக்கு ஒரு இலக்கை நிச்சயித்து அந்த இலக்குக்கு எப்படி போகிறதுங்கிற ஒரு வழியும் அவரால் காட்ட முடிஞ்சது. ஏன்னா எப்பயுமே அவர் இறை உணர்வோடவே இருந்ததுனால தான் அது முடிஞ்சது. அவர் ஆன்மீகம் மாத்திரம் இல்லை, எல்லா துறைகளிலும் அவருடைய சிந்தனை இருந்தது. பொருளாதாரம், அரசியல், அந்த மாதிரி இதில் இருந்தது. அவர் முக்கியமாக இந்த உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை, அவர் சிந்தனை உலகில் பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்துருக்கிறார். சுவாமி அபேதானந்தர் அவர் சொல்லும்போது, சுவாமி விவேகானந்தரின் சொற்பொழிவுகள் உலக மக்களிடையே அளவற்ற தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின. சுவாமி அபேதானந்தர் கூறுகிறார், தியானத்தில் ஆழ்ந்து மூழ்கும் போது நம்முள் ஆன்மீக சக்தி விழித்தலும். நம்ம தியானம் பண்ணும்போது ஒரு ஆன்மீக சக்தி நமக்குள்ளே உருவாகும் அப்படின்னு மகாராஜ் சொல்கிறார். அதுபோல் சுவாமிஜியின் உரைகளை கேட்போரின் ஆன்மீக சக்தி மலர்வதை நான் உணர்ந்துள்ளேன். அவர் இந்த மாதிரி பேசும்போது அங்கே கேட்குறவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஆன்மீக சக்தி கிளர்த்த எழுமா. அதாவது தியானம் பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி ஆன்மீக சக்தி வருமோ, அவர் பேச்சை கேட்கும்போது கூட அந்த சக்தி கேட்குறவங்களுக்கு வரும் அப்படிங்கிறார். இது சுவாமிஜியே சொல்கிறார். நான் வெறுமனே பேசுகிறேனா? இல்லை, என் முன் கூடியிருப்பவர்களுக்கு ஒரு ஆற்றலை தருகிறேன். அந்த நபர்களும் உணர்வார்கள். நான் ஒரு சுவாமிஜி பேசும்போது அவர் ஆற்றலை கொடுக்குறார். அது அவர் எல்லாருமே அவங்களுக்கும் தெரியுங்கிறார். இது நேரடியாக பேச்சை கேட்டவங்களுக்கு. ஆனால் அவருடைய எழுத்தை படிக்கிறவங்களுக்கு கூட அதே மாதிரி உணர்வு தான் இப்பயும் நம்ம எல்லாருமே அனுபவிச்சிருப்போம். அவருடைய சாதாரண சொற்பொழிவுகள், அவர் எழுதிய கடிதங்கள், சம்பாஷணைகள், இதெல்லாம் படிப்புங்கும்போது கூட அதில் கூட அவர் இருக்கார். நமக்கு அந்த சக்தியை எழுப்பக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் அந்த வார்த்தைகளில் இருக்குது. நான் ஒரு இளைஞன் என்னை பார்க்கும்போது அவன் சொல்கிறான், சுவாமிஜி புத்தகங்களை படிக்கும்போது என் பிளட்டு ரிவர்ஸில் போகுது அப்படிங்கிறான். அவன் ரத்த ஓட்டம் பின்பக்கமாக போகுதான். அது நாமளும் உணர்கிறோம். ஏன்னா அந்த மாதிரி அந்த வார்த்தைகள்லேயே அவர் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கார்.
ஒரு சாமிஜி சொல்லுவார், அரைஸ் அவேக் ஸ்டாப் நாட் டில் தி கேர்ள் இஸ் ரீச்ங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ் கிடையாது, அது ஒரு மந்திரம். அந்த வார்த்தையெல்லாம் நம்ம சொல்லும்போது நமக்குள்ள ஒரு சக்தி நிச்சயமாக அது ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மகான் தான் சுவாமி விவேகானந்தர். அவர் அந்நிய தேசத்தில் அவருடைய பங்களிப்பு, அவர் மேல்நாட்டுக்கு அவர் போயிட்டு நிறைய ஆண்டுகள் அங்கே இருந்தார். அவருடைய பங்களிப்பு அங்கே என்ன இருந்ததுன்னு ஒரு அம்மா மேரி லூயி பர்க் அப்படிங்கிற அவருடைய சீடர் சொல்கிறாங்க. போகத்திலும் மோகத்திலும் மூழ்கி கிடந்த எங்கள் தேச மக்களை அவர் அன்புடன் ஆசீர்வதித்தார், அறிவுரை அளித்தார். தன்னிடம் வந்தவர்களின் துயரச் சுமைகள் அனைத்தையும் ஏற்றார் சுவாமிஜி. பிரதிபலனாக அவர்களிடம் எதையும் அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை. பல நேரங்களில் தம்மை நாடியவர்களுக்கு அவர் மந்திரம் கூட தந்ததில்லை. ஒரு பார்வை, ஒரு ஸ்பர்சம், இவற்றின் மூலமே ஆன்மீக ஆற்றலை அவர்களுக்குள் புகுத்தினார். சாதாரண மனிதர்களை கூட முக்தியின் பாதைக்கு அவர் அழைத்து செல்கிறார். அந்த அளவுக்கு அவர்கிட்ட சக்தி இருந்தது. அப்படியே முக்தி கொடுக்கக்கூடிய மந்திரம் கொடுத்து அவங்க சாதனை பண்ணணும் கூட ஒரு நிலை கூட வேண்டியதில்லை. இவரே அதுக்கான அந்த அளவுக்கு சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர் சக்தி பெற்றிருந்தார். இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவரும் தன்னுடைய தவ வலிமையை சுவாமி விவேகானந்தர் கொடுத்து இதை பல நல்ல காரியங்கள் நீ பண்ண போகிற அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஸோ அவருடைய சக்தி மூலமாக இதெல்லாமே நடக்குது. இவர் இந்த சப்த ரிஷி மண்டலத்திலிருந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கிறார், நமக்கு இந்த நூல்களை கொடுத்துருக்கிறார். அவருடைய இப்போதைக்கு நமக்கு வேணும்னா அந்த நூல்களை படித்து நம்ம அந்த சக்தி பெறலாம். ஒரு சம்பிரதாயம், ராமகிருஷ்ண இயக்கம்ங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம் கொடுத்து வழி வழியாக குரு சிஷ்யன் மூலமாக அந்த ஆன்மீக அலையை நமக்கு அப்படியே எடுத்துகிட்டு இந்த காலம் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கிறார். அன்னை சாரதா தேவி சொன்ன மாதிரி அவருடைய கருத்துக்கள் காலங்காலமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறார். சுவாமி விவேகானந்தர் அதை சொல்லும்போது 1500 வருடங்களுக்கு என்னுடைய செய்தி இருக்குங்கிறார். இப்போயே நம்ம பார்க்குறோம் எப்படி ஒரு சொசைட்டி மாறிக்கிட்டே இருக்குன்னு. தூங்கி எழுந்திரிச்சா சொசைட்டி மாறுது போல இருக்குது, டெக்னாலஜி மாறுது, எல்லாமே மாறுது. அது என்னமோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. அது என்னன்னு புரியறதுக்கு முன்னே அது பூதகரமாக வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதுக்கு நம்ம எப்படி ஈடு கொடுக்க போகிறோம்? எப்படி இந்த மாதிரி மாறக்கூடிய ஒரு சொசைட்டிக்கு, ஒரு சமுதாயத்திற்கு அவர் 1500 வருஷத்துக்கான செய்தி எப்படி கொடுக்க முடியும்? ஒரே செய்தி 1500 வருஷத்துக்கும் தாக்கு பிடிக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா ஆமாம், நம்ம இந்தியாவினுடைய பெருமையே அதில் தான் இருக்குது. அந்த ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்னால் நம்ம ரிஷி பெருமக்கள் மனித இயல்பு என்ன, அது உண்மை இயல்பு என்ன, அதுக்கும் கடவுளுக்கும் என்ன சம்பந்தம், இந்த உலகம் என்ன, இந்த மூணுக்கும் உள்ள தொடர்பு தான் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சுவாமி விவேகானந்தர் கூறுகிறார். அந்த முறையில் பார்த்தா அவர் கொடுத்த செய்தி என்றைக்குமே தேவையான ஒன்று தான். அப்படி என்ன செய்தி நமக்கு முக்கியமாக கொடுத்துருக்கிறாருன்னா, மனிதன் தெய்வீகமானவன், அதுதான் அவருடைய செய்தி. உலகம் பூரா அதை கொடுத்துருக்கார். இது நம்ம அவருடைய லிட்ரேச்சர்ஸ், அவருடைய இதில் படிக்கும்போது பார்த்தா பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரே இதை அவருக்கு பண்ண சொல்லி கொடுத்த மாதிரி தான் நமக்கு தெரியுது. இந்த செய்தியை உலகம் பூரா எடுத்துக்கிட்டு போகணும், உலக மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது தேவைப்படக்கூடிய ஒரு செய்தி. ஏதோ ஒரு வங்காளத்தில் மாத்திரம் ஒரு இடமோ இல்லை தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் ஒரு இடமோ இல்லை, உலகம் பூரா இந்த செய்தி போகணும். மனிதன் தெய்வீகமானவன் அப்படிங்கிற கருத்து அது உண்மை. அது ரிஷிமுனிகளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு உண்மை. அது எந்த காலத்துலேயும் மாறாத உண்மை. அந்த உண்மையை தெரிஞ்சால் தான் இந்த 1500 வருஷத்துக்கான ஒரு சொல்யூஷன் சரியாக வர முடியும். அதை தான் சுவாமி விவேகானந்தர் திரும்ப திரும்ப அவருடைய சொற்பொழிவுகளாகட்டும், கடிதங்களாகட்டும், இந்த இயக்கத்துக்கு அவர் கொடுத்த ஒரு வழிமுறைகளாகட்டும், அந்த மனிதன் தெய்வீகமாகனவன்.
அப்படின்னா தெய்வீகமானவன்னா நமக்கு என்ன 4 கை 10 தலை வருமா? இல்லை. மனதளவில் நம்ம உடல் மனம்னு மாத்திரம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம இயக்கத்தோட தொடர்பு உள்ளவங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு இன்னொரு பரிமாணம் இருக்குதுன்னு. அதுதான் ஆன்மா. அந்த ஆன்மா தான் நம்மளுடைய உண்மையான இயல்பு. இந்த மனமும் உடலும் மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி. இதை நம்ம நிரந்தரமாக பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கும் போது தான் நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள். நம்ம அந்த உண்மை இயல்பான அந்த ஆன்மாவோட தொடர்பு வைக்கணும். அதுக்கு சில சக்திகள் இருக்குது. அது அழியாதது, மாறாதது, ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது, அன்பு வடிவானது. இதெல்லாம் தான் நம்மளுடைய உண்மையான இயல்புகள். பகவத்கீதையில் பார்த்தா நமக்கு நல்ல குணங்கள், தெய்வீக குணங்கள்னு நம்ம பார்த்தா நிறைய கொடுத்துருக்கு. 25-26க்கு மேலே அதில் தெய்வீக குணங்கள் இருக்குது. அதுதான் நம்மளுடைய மனசு சுத்தமாக இருக்கும்போது அதுதான் நம்ம இருந்துக்கிட்டு வெளியில் வரும். ஆனால் மனசு சுத்தம் இல்லாததுனால நம்மளால் அந்த தெய்வீக இயல்புகளை சில நேரங்களில் வெளிப்படுத்த முடியறதில்லை. இந்த சாதனை பண்ணும்போது அந்த இயல்புகள் நம்ம மனதை தூய்மைப்படுத்த அந்த ஆன்ம சக்தி அந்த மனம் மூலியமாக வெளிப்படும்போது அந்த தெய்வீக குணங்கள் பூராக நமக்கு வரும். நாம் தெய்வீக இயல்பு தான் கொண்டவர்கள். அதில் எந்த விதமான நமக்கு சந்தேகம் வரக்கூடாது. ஆனால் நம்ம மறந்துடுறோம். நம்ம சாதனையே நாம் அந்த மனம் கிடையாது, உடல் கிடையாது, அதை தாண்டி இருக்கின்ற தூய ஆன்மா, புனிதமான ஆன்மா. அதுக்கு உள்ள அந்த இயல்புகளை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நிச்சயமாக அந்த ஆன்ம நிலையை நாம் அனுபவிக்க முடியும். அது எப்பயோ இறந்து போனதுக்கப்புறம் இல்லை. நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் சம்பிரதாயத்தில் வைகுண்டத்துக்கும் கைலாசத்துக்கும் போனவங்க தான் நமக்கு அந்த நிரந்தர விடுதலைன்னு நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்போம். ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரும் விவேகானந்தரும் சொல்கிறது அது இப்பயே நாம் அடைய முடியும், அடையணும். முதல்ல அதை அடைஞ்சிட்டு அப்புறமா உலகத்தில் இரு அப்படிங்கிற புதிய கருத்துக்களை இந்த பெரியவங்க நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆகையினால நாம் எல்லாம் தெய்வீக இயல்பு படைத்தவங்கன்னு நம்ம எந்த நிமிஷமும் மறக்கக்கூடாது. அதே சமயத்தில் இன்னொன்றும் மறக்கக்கூடாது, நம்மளுக்கு எதிரில் இருக்கிறவங்களும் அந்த இயல்பு உள்ளவங்க தான். பிரச்சனை அங்கே தான் வருது. நான் தெய்வீக இயல்புனா அவன் தப்பு பண்ணுறான், நமக்கு அது வரக்கூடாது. அவனுக்கும் அந்த இயல்பு மறைக்கப்பட்டிருக்கு. ஏதோ ஒரு அந்த மனதில் இருக்கிற சில குறைபாடுகள்னால உன்னதமாக அவனும் அந்த தெய்வீகமான அந்த அன்னையார் சாரதா தேவி வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம். அம்ஜத்துன்னு ஒரு ஏதோ சந்தர்ப்பவசத்தினால அவன் திருட்டு தொழில் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஆனால் அன்னையார் சொல்லும்போது அந்த அம்ஜத்தும் ஒன்று தான், எனக்கு சாரதானந்தாவும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறார், சரத்தும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறார். சரத்துங்கிறது பெரிய ஞானி, பிரம்ம ஞானி அவர். ஆனால் என்னுடைய பார்வையில் அவங்க இருவரும் ஒன்று தான். நம்ம பார்வையிலே அப்படி வரணும். நாம் சரியான முறையில் இந்த விவேகானந்தர் கூறிய அந்த வேதாந்த கருத்துக்களை நம்ம படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அது பிரகாரம் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்துவோம். அதுக்கு தான் அவர் செயல்முறை வேதாந்தம்னு ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்கார். அது இந்தியாவுக்கு ஒரு முழுமையான வேதாந்தம் அவர் கொடுத்துருக்கார். அவங்க வெஸ்ட்டில் கொடுக்கும்போது அதுக்கு வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்காரு. அவங்கெல்லாம் அந்த அந்த மனதை தாண்டி அந்த சூக்ஷ்மமாக இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் எல்லாம் அன்றாட வாழ்வில் அது நம்மளால் அடைய முடியும்னு சொல்கிறார். இந்தியாவில் இருக்கிற ஏழ்மை, இந்த அறியாமை, இதுக்கெல்லாம் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தப்போ நமக்கு சில பிரச்சனைகள் வந்திருக்கு. அதை தீர்வு பண்ணுறதுக்கும் வேதாந்த கருத்துக்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் உபயோகப்படுத்த முடியும்னு செயல்முறை வேதாந்தத்தில் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக கொடுத்துருக்குறார். நம்ம அதனால் இந்த வேதாந்தத்தை அப்ளை பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம அதை பயன்படுத்தணும். நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களும் கடவுளினுடைய வடிவங்களாக இருக்காங்க. அவங்களுடைய நம்ம அழுக்குகள் பார்க்கறது மேலாக இருக்கிறது தான். உள்ளார அவங்கெல்லாம் தெய்வத்தினுடைய குழந்தைகள், நாம்ளும் அப்படி தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம மறக்கக்கூடாது. பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக அதனால் சால்வ் ஆகாது. ஆனால் பிரச்சனைகளை நம்ம ஒரு பாசிட்டிவாக, ஒரு நேர்மறையாக அதை எதிர்கொண்டு நமக்கும் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், எல்லாருக்கும் அந்த சந்தோஷம். ஒரு 4-5 நாள் முன்னால் இங்கே ஒரு பாரதியாரனுடைய ஒரு இது
டாக்குமெண்ட்ரி ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அதில் அந்த அந்த டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்தவங்க சொல்லும்போது அது ஏன் எனக்கு அது பாரதியாரனுடைய ஆன்மீக பரிமாணம், அவர் தேசபக்தி மற்ற இதெல்லாம் இருந்தது, இது ஆன்மீக பரிமாணத்தை அவர் கொடுக்கணும்னு சொன்னது. அவங்க நம்ம இயக்கத்தோட ரொம்ப தொடர்பு உள்ளவங்க. அது ஏன் அந்த பாரதியாரை பற்றி அது எடுக்க தோணுதுன்னா, அவர் பாடுற ஒரு பாட்டு, எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் தாயே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவர் வாழ்க்கை பூரா கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கார். அவருக்கு எந்த விதமான ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய, சாதாரணமாக சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வும் இல்லை. ஆனால் அவர் பாடுறது எத்தனை கோடி இன்பத்தை கொடுத்தாய் அப்படின்னு காளிக்கிட்ட அவர் பராசக்திக்கிட்ட வேண்டுறார். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் வாழ்க்கையிலையும் நம்ம பார்க்குறோம். அவருக்கு தொண்டையில் புண் கஷ்டப்படும் போதும் மனசுக்குள்ளே அவ்வளோ ஆனந்தத்தை வச்சுருக்கிறார். ஸோ நம்மளுக்கு எத்தனை கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அந்த ஆனந்தத்திலேயோ அந்த அன்புலேயோ நம்மளுக்கு எந்த குறைவும் வரக்கூடாது. உண்மையாக சுவாமி விவேகானந்தர், சாரதா தேவி, ராமகிருஷ்ணர் அவங்களால சொல்லப்பட்ட வேதாந்தத்தை நம்ம கடைபிடிக்கும் போது நாமளும் நல்லா இருக்கலாம், நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த ஆன்மீக அனுபவத்தை நம்மளால் கொடுக்க முடியும். இந்த நல்ல நாளில் விவேகானந்தர் எல்லோருக்கும் அருள் புரியுமாறு கேட்டுக்கொண்டு நிறைவேறு செய்தேன். நன்றி. So now that English discourse will be delivered by Swami Tyagananda Ji Maharaj. So Tyagananda Ji Maharaj was editor of the Vedanta Kesari, the English monthly published from Sri Ramakrishna Math, Chennai for several years. Now he is the currently minister in charge of Ramakrishna-Vedanta Society, Boston, USA. So Revered Maharaj will deliver the talk in English on the life and teachings of Swami Vivekananda. Om Asatoma Satkamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Aviravir Mageti Rudrayate Dakshinam Mukham Tenamam Pahi Nityam. I'm very lucky to be here today and get a chance to participate in the celebration. I am grateful to Swami Satyajnanananda ji for giving me this opportunity to share a few thoughts with you. The day I reached here, many of you remember Swamiji spoke of himself as a voice without a form, and Maharaj Swami Satyajnananda said, I am now a form without a voice. So my voice hasn't come back to normal yet, so please bear with me. So one of the things we can think about is we always celebrate these Jayantis, the birthdays of Sri Ramakrishna, Holy Mother, and Swamiji on a star birthday, or according to Tithi. And that is why every year it comes on a different date. The reason why we celebrate it on this Tithi is because we believe that when these great souls appear on the planet, it's a very special occasion, it's a very special day. And that's why we hope that that Tithi, that day on which these great souls appeared, we remember them
And that's how they have these celebrations. Among the celebrations, and many of you have been coming here to the Math for many years, and you have seen many of these celebrations, and at some point, it is helpful to ask, what is the purpose of these celebrations? One is, of course, we remember these great ones, we feel inspired by them. But what does this celebration do more than simply remembrance and inspiration? I don't think any one of us here present here has actually seen Swamiji. And so whatever we know about Swamiji has come through books. And when we read about Swamiji through books, the first thing, of course, is we get to know him, his life, his teachings, his personality, and it usually brings a lot of inspiration. But inspiration is something that if we don't do anything about it, it cools down very quickly. Some of you may be aware, and nowadays through social media, there are many people who are offering these quotes of Sri Ramakrishna, Swamiji, Holy Mother. They come to you through the different social media that you follow. From our Boston website for many years now, we have been sending a quote of Swamiji every day, goes in your inbox. And many people have found it very helpful. Reading and getting inspired by these quotes, the obvious question would be, do I need a fresh inspiration every day with a new quote? Or do I do something with the quote that I am already inspired by? And so the third thing, when we read Swamiji's books, is first education. We get to know about Swamiji. Inspiration, we were inspired by him. The most important step is transformation. That in some way, in some form, Swamiji's reading and should change us in some way. And that's a question we can ask ourselves during these celebrations we have. That is the result of knowing Swamiji, result of knowing Holy Mother, result of knowing Sri Ramakrishna. In what way has my life changed? The kind of person I was 5 years ago or 10 years ago, and the kind of person I am now, what has really changed? Is the change for the better, or is the change like, 5 years ago I was a much better person than I am now? Then obviously that's not what we want. Shashi Maharaj, Swami Ramakrishna-Vivekananda ji once said that Narendra, Vivekananda, was given a big message by Sri Ramakrishna. And then he said, but a little message was reserved for me. And that's the hallmark of a great disciple. That we learn many things from our teacher. And many messages come to us through the readings that we do, through the conversations that we have, through the lectures that we attend. Through all of that, there are just too many ideas, too many things. And we have to some point ask, which among these things is going to be a focus of my life? Just like the message that Shashi Maharaj got from Sri Ramakrishna, Swamiji got from Sri Ramakrishna, all the direct disciples, we read their lives, we find every one of them was unique in some way. Among everything that they learned from Sri Ramakrishna, there's one message that had been distilled and become a part of their life. And that's why we remember them today and we feel inspired by them. And so when we read Swamiji,
we have to ask, what message Swamiji has for me? Now, no two people amongst us are exactly identical. Every one of us is a unique person. Every one of us has a different life story. And we are all reading the same books. So when we read these books, I need to apply the teaching to myself. So reading is adhyayana. When does adhyayana becomes a swadhyaya? There is the word swa before it, and that means the self. So what I read, I must somehow try to connect it with my own life. Then it becomes swadhyaya. It's not enough to say, oh, Swamiji was so great, he went to Chicago, he did this, he's amazing in every way. Okay, but so what? How does that change me? And so somehow the greatness of Swamiji must rub itself on me in some little way. We are not going to be able to shake the world the way Swamiji did. Or maybe through his grace we could. But a little thing, a little message, if we can distill from Swamiji's life and teachings, that would make our life fulfilled. And many of us, when we read Swamiji's life, because people are different, our interests are different, a different aspect of Swamiji's life appeals to us. Some people have read Swamiji's life and seen there as a great patriot, one who loved India. When he returned from the West, Swamiji said, I love this country, but now even every dust particle has become holy to me. It's a holy tirtha. We know how much he loved India. So that patriotic spirit of Swamiji inspires us. We also see Swamiji as an embodiment, that accumulated treasury of our great cultural and spiritual heritage. That heritage which came from the Vedic rishis right up to the 19th, 20th century, Swamiji embodied that. So people see him as that great rishi who is amongst us. And then of course, as we can understand, while Swamiji's love for India is something that makes us happy, that is not necessarily a primary interest for people who are not Indians. So for Westerners, it's not Swamiji's patriotism that is attractive, but they see Swamiji as an embodiment of the deeper truth. Something closer to when Swamiji described himself as a voice without a form. That's something, although Swamiji was a historical person, he lived amongst us a little over 100 years ago. But there was something in Swamiji that transcended time, that was not a part of history, that is as relevant then as it is now. And if we can catch that, then we will see that when we talk about Swamiji, we are not talking about the past, we're talking about the present. So Swamiji's books, Swamiji's life, Swamiji's personality is like a mirror. We know that when we read a history book, we're reading about things that happened long back. But when we stand before a mirror, we see ourselves as we are. So when we read Swamiji's books, we should see ourselves and say, where do I fit into all this? If I want to, you see, it's like this. When we were little and we want to please our parents, then we kind of know, if I do this, my mother will be happy. If I do this, my father will be happy. And then when we want to please our parents, we try to make them happy. And we, as devotees of Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swamiji, we can ask the same question. What do I need to do
what kind of a person I should be, which will make Swamiji happy. Swamiji, I think one place Swamiji says that, I don't remember the exact quote, but something like, what we need is 100 young men and women fired with a zeal, sincere to the backbone, and we can, then there are a few things he adds and said, and then we can change the whole world. And so I'd asked this question to a very senior Swamiji, sometime in the 70s. I said, all that Swamiji said was, he just needs 100 young men and women with these qualities. And now thousands of us are coming, but the world hasn't changed much yet. Which means that we haven't yet come close to what Swamiji wanted. There is this one beautiful story some of you will have heard. When Swamiji returned from the West, and then as we know, he had this big welcome in different cities. Then he goes to Calcutta. And again, lots and lots of people were coming to meet him. And then there were these 4 young men who had been reading reports of Swamiji's arrival, very inspired by his teachings. And so they said, we are going to dedicate our life to Swamiji. We will do everything that Swamiji wants us to do. And so when Swamiji comes now, we're going to meet him and tell him we're going to dedicate our life to this and do everything. And then they imagine Swamiji will be so happy when we tell them that. And so they go in that place in Calcutta where Swamiji was staying, and lots of people had arrived for darshan. And these 4 young men, they were barely in their late teens. So they sat in a corner, and one by one, the devotees did pranam, and then they left. And these 4 young men, they are still waiting. So Swamiji looked at them and said, yes. And so they had rehearsed what they were going to tell Swamiji. So then one of them goes to Swamiji and says, Swamiji, we are inspired by your teachings. We want to dedicate our life, whole life, to your teachings. And Swamiji looks at them, and Swamiji's reaction is completely different from what they had thought. He just fired them, scolded them. He said, look at yourself. You're so weak, and so I need strong people. And such weaklings, you cannot do my work. Just get out. They are so sad, so disappointed. With such great hope they had gone, and Swamiji just discarded them. And then they were so sad. And then after some time, then Swamiji said, and he looked at them, they saw their sad faces. And then Swamiji said, where will I get the kind of people I want? Come, I'll manage with you. And he held me. And he held them close. One of these 4 people was Swami Shuddhananda. He became later a president of the order. And you can see, if you see his pictures available, he does look very, that's a picture taken when he was very old. But I imagine even when he was young, he probably didn't seem like a sturdy, strong man. And that's good to remember, that we have not become the kind of men and women Swamiji wanted. There's still a lot of things lacking in us. But what can Swamiji do? He has to manage his work through us. But one thing we can do, even though we may not have become perfect, we can try our best. We can do the best we can. They say, Bhavagrahi Janardana. God looks at the heart. So if we are sincere, if we are earnest, then Swamiji will accept it. Swamiji will be happy. And so, among the things that we read in Swamiji's life, we just have to see, just take up one thing. One of the favorite quotes of Swamiji, which I love very much, and Swamiji says there,
He says, take up one idea, take up one ideal. Let it be so grand, so great, that there may be nothing else left in the mind. No place for anything else, no time for anything else. And that's something we all can try to do. Among the things and stories that we have read from Swamiji's life, can we pick up at least just one thing, or two things, or three things? Don't pick up too many things, then we are not going to do anything. Just pick up a little bit something and see, can I make that as a focus of my attention, a focus of my life? And one of the things we see in Swamiji, not very apparent, because oftentimes Swamiji is such a dramatic figure. Oftentimes the first thing, even though somebody has not read anything about Swamiji, they all know he spoke at the Chicago Parliament and he said, sisters and brothers. That's a very famous incident. So, oftentimes, Swamiji as a public figure, as an orator, that's kind of appealing, that's inspiring. What's often forgotten, or what's not often remembered, is behind that immense power Swamiji exuded in a public sphere, there was a profound depth in it. So Swamiji was a deep meditator. We've seen that when he was very young, right from a very young age. He could immerse himself in meditation. So the power of Swamiji in public life, his oratory, his lectures, his scholarship, all that came from that real depth inside. That time and the days and months and years that were spent in deep tapasya, in prayer, in meditation. So if we want to be children of Swamiji, followers of Swamiji, devotees of Swamiji, there has to be that little depth in our life. It's not enough to simply be reading books. We must have some time for prayer, some time for japa, meditation. And that's why in all of our mutts, many of the devotees have received this mantra diksha, help from the gurus, because that is what gives that depth in our life. Because only through that, the real source of all power. Yes, there is the one kind of power we get by going to a gym. You kind of press dumbbells and get good biceps. But that inner strength, Swamiji spoke about muscles of iron and nerves of steel. Muscles of iron can come by going to a gym, but nerves of steel, a gym cannot give it. That can come only through living an honest life, a life of dharma. Mahabharata says, dharmo rakshati rakshitaha. If I protect dharma, dharma will protect me. And so that power can come through an honest life, a life dedicated to truthfulness, honesty, unselfishness, kindness, and spending this time in prayer. So that is one thing we can take up from Swamiji and say, can I have some place for prayer in my daily devotions? One thing we will find is that the more we look inside and then we look outside, what we see outside is only a reflection of what is inside. The more we begin to feel the presence of God in our heart, then we look out, then we see the same manifestation of the divine. Sri Ramakrishna says that he sees the blissful divine mother everywhere. And we look everywhere and we don't see anywhere. Wondering whether Sri Ramakrishna lived in the same world that you and I do. So what is it that made it possible
for Swamiji, for Holy Mother, for Sri Ramakrishna, all these great saints and sages, when they looked out, they saw the divine. When we look out, we see a corruption. We say all kinds of things about the world. When can we look out and feel the presence of God? Only when I look in and feel the presence of God here. What is here is there. And so if we find the world as selfish and troubled, we don't have to blame anyone. The seeds of that selfishness and trouble are in my own heart. If I make everything good here, I will see a different world. And that is what will bring us respect. So that's the second thing we see. Swamiji often spoke about seeing the divine in everyone. His very well-known quote, "May I be born again and again and suffer thousands of miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, my God the poor, my God the miserable, my God the wicked, of all races and species, is the special object of my worship." So he says the same divine, the same God is in everywhere. And that's why you know that all the activities that we have in the Math, in all the centers of the Ramakrishna Math, there is no distinction. We don't make groups. Everyone is treated equal. That is the ideal before us. We see in the Ramayana, Rama's household is a very, before this whole drama begins, we see it's a very peaceful, joyful, harmonious household. The 3 queens, the 4 princes, everyone is happy. Until Mantra enters into the picture and then poisons Kaikeyi's ears. And then, of course, then she says, my son to be the king, Rama should be sent to the forest. Now, when we read about Mantra and the story of Ramayana, again, do not think that it's a past historical event. Ramayana is being enacted even today. Mantra is not dead. Mantra is alive. Every time we make that distinction based on caste, based on religion, based on gender, that mantra in our heart is speaking. So no groupism. If you want mantra to go away, if you want true Rama to be alive and living in our heart, then there has to be this complete respect. Equality. That's the next thing we see in Swamiji. If we don't remember anything from Swamiji, if I can just say that every person I meet, normally in our culture, we do speak about Matra Devo Bhava, Pitra Devo Bhava, and of course, most of us, we do look upon our parents with respect. Acharya Devo Bhava, we respect our teachers. And there's Atithi Devo Bhava. Now, Atithi, normally we say, well, it's a guest which suddenly shows up. But really, Atithi is every person we meet. If you have not scheduled any meeting with someone and you suddenly meet someone, that person is an Atithi. In other words, every person I meet, young or old, irrespective of their gender, caste, religion, if I can treat that person with respect, Atithi Devo Bhava, that will make Swamiji happy. That'll change our life. And so that's the second thing. First, have some depth in our life with the daily prayer, daily meditation. Make a vow, a kind of a Bhishma Pratigna. Henceforth, I'm going to treat every person with respect. Not just strangers, including members of our family. Everyone in a family deserves respect. Every friend deserves respect. Even the youngest child in your family
deserves respect. There's one thing I have found which I truly admire and which I feel would be wonderful in every family to have. Normally, in a family, clearly, there'll be elderly people and there'll be little children and sometimes grandchildren. But oftentimes, when in a family setting we are sitting together, then if these older people are talking and if these children say something, usually we just ignore them. We just say, oh, these children, just tell them to just keep quiet. We are talking something important. Now, there's one thing I have seen because now I've been spent a long time outside the country. One of the things I see in many American families, in a family setting, that when they are sitting as a family, and I saw this with my own eyes several times, there's this little grandchild who's sitting there, and these people are talking. But when this little boy starts speaking, they all pause and listen. Maybe that little child is not saying some big philosophical thing, but that's respect. That's something, that's a value we teach. Because if we don't do that now, when that little child will grow up, that little child will also ignore his or her children. So if you want, whatever our ideal is of who is an ideal person, then as parents, as grandparents, we have to try to be that ideal person ourselves so that the future generation will learn that from us. And it's my personal belief that if we decide that I'm going to treat every person with respect, that'll make Swamiji happy. Again, it's just what I feel. And one final thought before I close, and that is service. Respect would inevitably result in service. Now we know, of course, the teaching, Shivajnane Jiva Seva, trying to see God in others and helping them. And that's wonderful. As an organization, through the Math, because we are able to pool all the resources together and a large number of people, a lot of service can be done. And it's already being done as well. But when we talk of service, it's also important to remember that service is not simply going to some distant village and feeding the hungry, or giving them food, or giving them medicine. Yes, that's service, sure. But oftentimes, people who do service in this way neglect the opportunities for service that are available right every day in their own homes. So if your friend or your family or your neighbor asks you for something, try to help. That's service. If someone says, oh, I'm not able to put this, if you're traveling by train or bus or somewhere, and there's someone struggling to pick up a bag, we can't say, that's not my problem. But service, that's service too. So every opportunity we get to help someone, if I can do that, I feel that would make what Swamiji happy. One final thought. As we grow a little older, we realize that life is uncertain. We see many of our contemporaries or people who are a little older than us are no more. Even in the last few days, some of the people who are very dear to the Math are no more. And one day, we will not be here again. The trick that time plays upon us is that when we think about the last 5 or 10 years, we see that those 10 years have passed by very quickly. But we think about the next 10 years, it feels like a long time. That's an illusion. If the last 10 years of my life have passed so quickly, the next 10 years
are not going to be any slower. Time flies. I mean, I had the blessed privilege and honor and joy of being in this mutt for 15 years. And now that was almost 25 years ago. And every time I come here, I feel, just the other day I was here. But 25 years have passed by. Time, there is this, in Bhartrahari, it says, Kalona yata, vayameva yata. Time doesn't pass. In India, we often speak about time pass. Time doesn't pass. We pass. We pass away. None of us can guarantee one more day. It's not just that only old people die or sick people die. Young people die also. Healthy people die also. Every day is a blessing, a treasure. It's a blessing, and devotees of Ramakrishna, Holy Mother and Swamiji say, that's an opportunity Ramakrishna, Mother and Swamiji have given me so that I can learn something, make my life blessed, make some change here. And so when we go to sleep, before we go to sleep, if, as many of us I imagine already do, if you can have pictures of something that reminds you of the divine, so maybe a picture of Ramakrishna, Holy Mother, Swamiji by your bedside. So before you switch off your light, if that's the you see before closing the light and switch off the light, then that would be the last thing your eyes see that day. And many people pass away in their sleep also. So if we pass away, then that would be the last thing our eyes would have seen. If we wake up in the morning and find we are not in Yamaloka but in our own bed, that means Sri Ramakrishna has given us one more opportunity, one more day to improve ourselves. So we begin the day with prayer. That may the day that has been granted to me, let me make the best use of it. So begin the day with prayer. Learn to treat everyone with respect. And as much as we can, in whatever little way that we can, let us try to serve others. The joy you get by making a person smile, that joy is worth more than lakhs of rupees. People have crores and crores of rupees and they are totally miserable in their life. It's not worth it. But if we can bring some little joy in someone's life, that is what will make Swamiji happy. So that's just what I wanted to share with you today. That make your own independent study of Swamiji. See what things inspire you. And if you want to make Swamiji happy, then say, how should I live where Swamiji will be happy? So next year, next Swamiji's Jayanti, when we meet again, that time we can say, this 1 year now, this is what I've tried to do. I may not have done it perfectly, but I've tried to do it sincerely. And then when we go and stand before Swamiji in the temple above, we'll feel some satisfaction that I've tried. And that will, and maybe if you look closely, you might see Swamiji smiling. Last thought, when we go to the temple, do not think that that's a marble image. That's not a photograph of Swamiji and Mother. They are really present there. That's the way when Sri Ramakrishna went to the Bhavatarini temple, he did not see a stone image. He saw a living, breathing Mother. And that's our ideal. So every time you step into the temple, you go to the temple, banish the idea. Because normally we just think about we are having darshan. No. It's not just we are seeing Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna is seeing us. When you stand before Mother, Mother is seeing us. When you stand before Swamiji, Swamiji is seeing us. And now behind these four, all four of them are seeing us. They are living. They are a living presence.
the more we try to remember that, the greater will our life change. That is what will make Swamiji happy. Om Jananim Saradam Devim Ramakrishnam Jagatgurum Padapadme Tayo Shritva Pranamami Muhur Muhur.